اسکندر سوم مقدونی، اسطوره‌ای که به اسکندر کبیر شهرت یافت، اما وی می‌توانست به اسکندر نابودگر نیز مشهور شود. Anyone that gets in his way will be crushed. He will annihilate them. اسکندر خود را خدا می‌دانست. تحسین کنندگانش او را یک نابغه نظامی می‌دانستند و دشمنانش وی را شیطان می‌خواندند. In the east, he's a villain. His name in the east is Iskender, and he's Iskender the killer, Iskender the bringer of death, Iskender the destroyer of cities. He's the boogeyman. پژوهشگران زندگی او را از جوانب گوناگون مورد بررسی قرار داده و دریافتند که
Alexander wanted to be another Achilles. This was his role model. Achilles' mother had told Achilles he had a choice in life. He could either die old and be forgotten, or die young and be remembered forever. Alexander, as he came here to Troy, had made his choice. اسکندر می‌خواست همچون شخصیت افسانه‌ای همه جا صحبت از فتوحات او بشود. One of the most brutal things he ever did was at the siege of Gaza. Having taken the city after a 2-month-long siege, he took the leader of Gaza, attached him to the back of his chariot, and dragged him in the dust around the city walls to prove his point that he had taken the city. In doing that, he was following in the footsteps of his great role model, Achilles. Achilles had dragged the body of Hector, the hero of Troy, after their great battle, behind his chariot in the dust around the city walls. In Alexander's most brutal act, he had copied his ultimate role model, Achilles. ظاهراً اسکندر نیز همچون آشیل خود را نوعی خدا می‌پنداشت و این باور را مدیون مادرش بود. Alexander's very ambitious mother enables him to feel special, tells him that he's going to do great things. In fact, she may have told him that he was descended from the gods. This is reinforced by his tutors, who give him the nickname Achilles, the greatest Greek warrior of all. حال که اسکندر دیون خود را با قهرمان زندگیش صاف کرده بود، رو به سرزمین پارس کرد، دشمن دیرینه یونانیان باستان. در اینجا در کرانه‌های رود گرانیکوس، اسکندر با نیروهای داریوش سوم پادشاه پارس مواجه شد. With Philip out of the way, Alexander inherits the conquest of Persia. And he justifies this as a punishment for the Persians desecrating the Greek temples during the Persian War. It's a crusade, if you like, a war of vengeance against an ancient act of terror perpetrated more than a century ago. And of course, it's just an excuse. Alexander storms into Turkey and encounters a Persian army sent to stop him here on the banks of the river Granicus. And this is the first time that Alexander wins in typical style. 3,000 are surrounded and cut down. It's a bloody massacre. 2,000 more surrender, but they are sold into slavery by Alexander as a kind of warning not to cross it. پیروزی خیره کننده‌ای بود. طبق منابع موجود، تلفات ارتش اسکندر کمتر از 200 تن بود. واقعیتی که وحشیگری او را در نقش آشیل قوت می‌بخشید. این جنگ در واقع به ایرانیان تحمیل شده بود و اکنون قسطنطنیه پیشین و ترکیه کنونی به تصاحب او درآمده بود. Once he's secured Turkey, he doesn't do the obvious strategic thing. He doesn't race east to secure the ports of the eastern Mediterranean before the Persians can reinforce them. Instead, he diverts north to this place called Gordium. That just seems really bizarre, unless you know the legend of the Gordian knot. The story went that in the palace of the former kings of Phrygia, there was a knot that tied an ox cart to a pin in the ground. And this knot was impenetrable. For centuries, no one had been able to undo it. And the story went that the person who could would be lord of all of Asia. Alexander couldn't resist the temptation to try his hand at this, the ultimate test. He came to Gordian, he stood in front of the knot, but instead of trying to untie it like everyone else had done, he simply took out his sword and slashed straight through the knot. This was a very Alexander-type solution, going straight for the jugular of the matter, preferably with a weapon in his hand. He left Gordian with the prophecy well behind him that he would be lord of all of Asia. اسکندر مانند توریستی که مراکز دیدنی مورد نظر خود را یک به یک بازدید می‌کرد، کشورها را یکی پس از دیگری فتح می‌کرد. او با پیشروی در این سرزمین‌ها اسطوره خود را به نامی نهاد. حرف او این بود که من طبق قوانین خودم بازی می‌کنم. گره باز کردن کار انسان‌های خرده پاست. It's like cheating your way into Harvard, only later you tell everybody it's legitimate, you just found a novel way. Alexander needs continued evidence that he's special, almost divine. اسکندر در تحریف افسانه خود موفق بود. تصویر او با شمایل یک قهرمان زیبارو تا به امروز حفظ شده است.
ممکن است ظاهر فیزیکی او تا این اندازه خداگونه نبوده باشد. یک نظریه این است که وی از نوعی نقص سطور مخراها به نام اسکولیوسیس رنج می‌برده است، چرا که اغلب تندیس‌های او وی را در حال نگریستن به یک سو نشان می‌دهند. در منابع کهن همچنین آمده است که حدود 10 سانتی متر او کوتاه‌تر از متوسط قد مردان روزگار خود یعنی 170 سانتی متر بوده است. اما نقطه قوت اسکندر نه قد و قامت و نه حتی ظاهر وی، بلکه اعتماد به نفس فراوانش بود. تلقین‌های مادر و ادعاهای خود اسکندر مبنی بر داشتن تقدیری آسمانی نیز در این راستا بی تأثیر نبود. همین ویژگی‌ها بود که او را تا عرش بالا برد و سپس بر زمین کوبید. سال 332 پیش از میلاد اسکندر شهر پر از برج و باروی تایر را در جزیره‌ای به فاصله نیم میلی لبنان امروزی هدف قرار داد. Attacking the island of Tyre amounts to suicide. This is a city that can't be beat. You have to approach it by ship and attack these massive walls. Impossible. اما همانطور که در ماجرای گره جادویی گوردیوم شاهد بودیم، غیر ممکن برای اسکندر معنایی نداشت. Alexander changes the rules. He extends the roadway from the mainland to the island, so the island is no longer isolated. It's now part of the coast. مسیر شنی ساخته شده در آب امکان پیروزی بالیستاهای هراس‌انگیز را به اسکندر داد. نیروهای وی با سباییت شهر را به ویرانه‌ای بدل کردند و بسیاری از آنها را به قتل رساندند. اسکندر به قتل و غارت پرداخت و 8,000 نفر از ساکنان شهر را به طرزی فجیع به قتل رساند و 2,000 سرباز دشمن را در ساحل به صلیب کشید. Alexander's brutality, raping women and killing all the prisoners, sends shockwaves through all of Asia. And that psychological shock and fear prompts many cities to immediately open up their gates and submit to Alexander rather than face defeat and slaughter. The message is clear. Do not mess with Alexander. برای اسکندر فتح تایر مهر تأییدی بر تقدیر خداگونه وی بود. اکنون دیگر آسیا از آن او شده بود. درست همانطور که پیشگویان پیشبینی کرده بودند. Alexander continues to believe he's special. Whenever anybody resists him, he takes it as a personal affront. He not only defeats them, he massacres them. This also serves as an example to the rest of the world. پس از 3 سال جنگیدن امپراتوری اسکندر تا 400,000 کیلومتر گسترده شده بود، مساحتی 5 برابر مساحت کنونی یونان، و او در این ایام تنها 23 سال داشت. کشور بعدی در لیست او مصر بود. مصریان از اسکندر به مانند یک رهایی بخش استقبال کردند. با آزادی از یوغ ایران، مصریان اسکندر را به فرعونی برگزیدند. مصر برای اسکندر اهمیت ویژه‌ای داشت. او به همراه گروهی زبده از سربازانش عازم مأموریتی اسرارآمیز در دل کویر شدند. Alexander and his men run out of water, they're finished. It's a 1,000-kilometer round trip through the middle of the desert. If a sandstorm blows up, then the tracks that even the local guides rely upon here will be lost, and Alexander and his men will be lost forever in a sea of sand. So whatever there is at the oasis at Siwa, Alexander must have felt that it was worth that risk. یکی از مکانهای مقدس مورد توجه اسکندر معبد آمان در سیوا بود. As for any desert traveler, it must have been a most uplifting and magical moment for Alexander to have the endless yellow sands of the desert replaced by the blue water and the green of the palm trees at the oasis. اسکندر برای تماشا کردن به اینجا نیامده بود. او به دنبال پاسخی میگشت. معبد مکانی است که مردمان باستان با خدایان خود مشورت میکردند، آن هم از طریق روحانی مقیم معبد. نخست اسکندر میخواست هر گونه شایعه شرکت در قتل پدرش را پاک کند. وقتی از روحانی بلندپایه معبد پرسید قاتلان باقی به سزای اعمال خود رسیدند یا نه، پاسخ شنید بله. If we think back to Alexander's own possible involvement in his father's murder and the need to constantly rid himself of that accusation in the public eye, then his journey all the way here to Siwa to ask about this question
starts to make a lot more sense. اسکندر سؤال دیگری نیز از خدایان داشت. اینکه آیا وی فاتح سرتاسر جهان خواهد شد؟ او پاسخ این سوال را به یونانی دست و پا شکسته دریافت کرد. The priest is said to have come out and tried to say to him in Greek, "O Paidion, O dear son." But his Greek wasn't very good, and so instead he came out with, "O Paidios, son of a god." Alexander left Siwa not just a man, but believing that he was a god himself. اسکندر آنچه را که مایل بود میشنید و آنچه را که دلش نمیخواست باور نمیکرد. خودشیفتگیش حد و حصری نداشت. The incident in the temple must have been music to his ears. It fed his narcissism, that grandiose sense of self-importance. Alexander has a need to be special and unique. He's already done great things, but he wants to amplify this view of being unique to the world around him. اکنون اسکندر متقاعد شده بود که خداست. روحانی معبد به او چنین گفته بود. پس زمان آن رسیده بود که توانایی‌های جدید خود را روی دشمنان دیرینه‌اش بیازماید. In the same year as Alexander had gone to the oracle at Siwa, he comes face to face once again with the Persian king Darius in battle at a place called Gaugamela. گفته می شود داریوش ارتشی 250,000 نفری یعنی 5 برابر ارتش اسکندر فراهم آورده بود. But Alexander is not fazed. He relishes the opportunity to do battle with his enemy for the kingship of Asia and to settle the question once and for all. رویارویی اسکندر و پارسیان در اکتبر سال 331 پیش از میلاد در گوگاملا، عراق امروزی رخ داد. روایت شده است که اسکندر به رغم داشتن نیروهای 1/5 ارتش دشمن، همان نیروهای اندک خود را با مهارت بسیار رهبری کرد. وی شخصا رهبری سوار نظام را بر عهده گرفت و در مقطعی حساس در صفوف ایرانیان نفوذ کرد. موفقیت وی گذشته از شم نیرومند او در تاکتیک‌های نظامی، مدیون ترکیب مهارت‌های او در حوزه سوار نظام و نیروهای پیاده نظام مجهز به تنها یک فقره سلاح ساده بود. نیروهای پیاده نظام اسکندر تنها به یک قبضه ساریسا مسلح بودند. نیزه‌هایی به طول 270 سانتی متر. قوای اسکندر قصد دارد کارایی ساریسا را در چیدمان فشرده بیازماید. در این آرایش مردان نیزه‌های بلندی حمل می‌کنند که کارایی قابل ملاحظه‌ای دارد. این شیوه مزایای بسیار نسبت به سبکی دارد که در آن تنها مردان ردیف جلو درگیر جنگ می‌شوند و بعد از آنها نوبت به ردیف بعدی می‌رسد. Now this is actually quite a fair contest because the only one who would be engaging them would be the front man, whereas they've got whole rows of guys with their spears near me. All my buddies have got spears like this, but I have to get past each one at a time. But you can see I'm against, like it's like a hedgehog, really. چنین تاکتیکی به اسکندر این امکان را داد که با نیروهایی که چند برابر نیروهای وی بودند مقابله کند. کارشناسان ما همچنین مایلند نظریه بحث‌انگیزی را که معتقد است این چیدمان فشرده ساریساها امکان منحرف کردن تیرهای پرتاب شده را فراهم می‌کند آزمایش کنند. در اینجا خرمن‌های جو به عنوان حفاظ سربازان مقدونی در پشت بیشه‌ای از ساریساها قرار داده شدند. اما آیا واقعاً چنین چیزی ممکن است؟ You hear that rattle when it hits a sarissa. باید موضوع را از نزدیک بررسی کنیم. This is one dead Macedonian right here. بعضی تیرها منحرف شدند اما 80% آنها از ساریساها عبور کردند. نظریه دیوار نیزه‌ای نفوذناپذیر اسکندر اشتباه از آب درآمد. اما نبوغ نظامی اسکندر غیر قابل انکار است. The Macedonian army was without a doubt the best of its time. Nothing else comes close. With Alexander at its head, it never lost a battle. Military academies still study his tactics today. The Pentagon even released a monograph with an entire chapter devoted to the tactics of Alexander. مقاومت نیروهای ایران پس از نبرد گوگاملا در هم شکست. اسکندر اکنون حاکم بلا منازع ایران و جهان شده بود. بدون شک اسکندر قدرتمند
با شکست ایرانیان اسکندر ورودی فاتحانه به بابل داشت. The city ran out to greet him. Priests and officials went to meet him. His way was strewn with flowers. They offered him gifts. They delivered the city, the citadel, and the treasury into his hands. And soon enough, the Babylonians would also crown Alexander king of the universe. اسکندر که هنوز راضی نشده بود به سوی پرسپولیس محل نگاهداری گنجینه‌های پادشاهان پارس ساخت. وی بیش از 4680 تن طلا و نقره معادل 4 میلیارد دلار امروزی به غارت برد. اسکندر فاتحی بی‌رقیب شده بود، اما او نیز همچون پدرش بیش از حد میگساری میکرد و باز همچون پدرش دست به اعمال جنون‌آمیز میزد. در یکی از شب‌های میگساری اسکندر در پرسپولیس یکی از همراهانش گفت چه زیباست منظره به آتش کشیدن کاخ پرسپولیس. Alexander, in his state of drunken euphoria, agrees. And that night, the Greek soldiers burned the palace of Persepolis. اسکندر مشعل اول را پرتاب کرد و سپس به آتش کشیده شدن یکی از زیباترین بناهای جهان باستان را نظاره کرد. Alexander had to give his men something to celebrate their victory. And after all, this was a campaign of vengeance against the Persians. But in the cold light of day, as the ashes settled on Persepolis, perhaps Alexander started to regret his slightly euphoric decision. برای بسیاری از سربازان وفادار اسکندر این ماجراجویی بزرگ دیگر جذابیت خود را از دست داده بود. پس از 5 سال جنگیدن آنها همگی خسته و گرفتار درد غربت بودند. آنها غریبه هایی بودند که در سرزمین غریب با رسومی خارجی احاطه شده بودند. از آن بدتر اسکندر رفته رفته به برخی از این آداب و رسوم جالب پایبند میشد و سربازان او از این موضوع دل خوشی نداشتند. Alexander begins to enroll the Persians in his army. He begins to invite them to his court. And then he does the unthinkable. He starts to go native. He adopts their customs, he adopts their dress. And for the Macedonian soldier, this is entirely unacceptable. They didn't come here to become Persian. They came to conquer. Alexander is going to have 2 reactions to the taking of Persia. First, it's going to validate his view that he's one of the great leaders of the world. On the other hand, the grumbling in the ranks of his men is going to enrage him. It's an insult to his narcissism. اسکندر هنوز هم دوست داشت خود را با آشیل جنگجوی افسانه‌ای مقایسه کند و درست مانند آشیل اسکندر نیز از مدت‌ها پیش یک شریک مرد به نام هفاستیون داشت که از اعضای نزدیکان او به حساب می‌آمد که خود بزرگبینی را در اسکندر تقویت می‌کرد. Alexander really cultivates the cult of personality like never before. Just like today we have dictators promoting the cult of themselves. Lenin or Alexander promotes images of himself on statuary and coins. He becomes ubiquitous. He's really building this sense of he's greater than humans. One of the other ways in which Alexander stamped his authority onto his empire was by founding and then naming cities after himself, the most famous of which is Alexandria. Yet by one count, Alexander may have named not just one city, but as many as 57 cities after himself, and another after his horse, and another one perhaps even after his dog. What this underlines is a similar type of behavior that also the dictators of Europe during the 20th century used. It underlines a need not just to stamp an authority onto the landscape, but a desire and a belief in oneself to stamp one's legend onto history for all time. و راه ساختن تاریخ نیز پیروزی‌های پیاپی و گسترش امپراتوری بود. سربازان مایل به بازگشت به وطن بودند، اما اسکندر این اجازه را به آنها نمیداد. او نیازمند آن بود که دائما میل خود به شهرت و افتخار را تقویت کند. Alexander wants to conquer the world because he needs to be special, the most powerful person in the world. اکنون دیگر آنقدر نسبت به اطرافیان خود بی تفاوت شده بود که حتی دختری ایرانی را به همسری گرفت. او متوجه نبود که این اقدام توهینی است به سربازانش.
Now, marrying a foreign bride, a Persian princess, is great politics for the Persians, but it outrages the troops. He is ruining his reputation with the Macedonians. بدتر آنکه اسکندر به مردان خود دستور داد که همه جا در حضور وی سجده را به نشانه اطاعت از وی به جا آورند، حالانکه در یونان این عمل تنها در برابر خدایان شایسته بود. اسکندر حتی اگر از وجود این نارضایی ها مطلع بود، اهمیتی برایش قائل نمیشد. دیری نپایید که توطئه‌ای برای ترور او شکل گرفت. A man called Philotas and his father Parmenio were accused of trying to assassinate Alexander. It was a serious charge, but the reason Alexander took it so seriously was that not long before, Philotas had bragged to Alexander that all his success in military campaigns was not due to his own genius, but to that of Parmenio, his general, Philotas' father. It was this insult to Alex's ability and success that made Alexander perhaps take the conspiracy theory so seriously. اسکندر تصمیم گرفت خود را از شر این مشکل کوچک خلاص کند. He didn't wait for a trial to be conducted. He sent assassins to have Philotas and Parmenio murdered. Parmenion has been Alexander's loyal lieutenant for many years. Alexander's ability to coldly murder him shows Alexander's underlying psychopathic behavior. اما این تنها آغاز ماجرا بود. آدمکشان دیگری نیز مترصد فرصتی برای کشتن اسکندر بودند. Just 2 years later, the same thing happened. A friend of Alexander overstepped the mark, was soon accused of trying to kill Alexander, and instead found himself dead. اسکندر به مرور بیشتر و بیشتر در توهم فرو می‌رفت. اسکندر کبیر اکنون در سراشیبی سقوط قرار گرفته بود. اسکندر دوباره به میخوارگی روی کرد بدون اندیشیدن به عواقب آن. In yet another drinking bout with his companions, Alexander turns the conversation to his father Philip. Alexander laments the fact that Philip never recognized him for his achievements. Clitus, one of Alexander's generals, steps in and complains. You have disowned your father. You say that you are the son of a god. Philip, anyways, is a better general than you ever would be. Enraged, Alexander steps up, grabs a spear, and runs through Clitus, killing him instantly. بر طبق منابع تاریخی اسکندر پس از این کار به شدت پشیمان شد. او سعی کرد خود را نیز از پای درآورد، اما حاضران نگذاشتند. Clitus was one of Alexander's oldest friends, contemplating suicide and withdrawing to his tent for 3 days. Could have just been a clever dramatization, something to satisfy the troops. But this seems to be something that's felt. There's regret. This is a crime of passion and exasperation brought about by intoxication. اکنون دیگر توطئه‌های ترور با فاصله‌های کمتری شکل می‌گرفتند. دنیای اسکندر در حال از هم پاشیدن بود و قدرت وی رو به افول می‌گذاشت. تنش‌ها رفته رفته در میان نیروهای وی بالا گرفت و پیشروی بی‌محابای او به سوی شرق تا حد خزیدن تنزل یافته بود. هنگامی که اسکندر به مرز هند رسید، وسعت امپراتوری وی به بیش از 9000 مایل می‌رسید. وی به قتل عام تمامی نگهبانان شهرها روی کرد و دیگر به وعده خود مبنی بر عفو آنها در صورت تسلیم وفادار نماند. اسکندر می‌خواست همچنان به سمت شرق پیش برود، اما پس از نبردی حماسی در رود هیداسپس، سربازان او بالاخره سر به شورش گذاشتند. Alexander's men are tired of being away from their homes and families for more than 8 years. They are also increasingly fed up with Alexander's dictatorial style of leadership, so much like that of the Persian king which he had replaced. And on that note, they had come into Asia to avenge the Persian king's wrongs that he had done to Macedon. They had now done that. So what were they still doing here, except for adding to Alexander's own empire and getting nothing for themselves in return? It's become pretty obvious to Alexander's men that he's never going to stop. He's just going to keep on going until there's no more world to conquer. And that was never part of the deal. But of course, this creates a huge problem for Alexander because he can't be seen to back down in the face of his men. But at the same time, he can't keep going without the support of his men, and he knows it.
فرماندهان اسکندر در نهایت طرحی ریختند تا به این جنگ‌های پی در پی خاتمه دهند. آنها وانمود کردند نشانه آسمانی دیدند که به موجب آن ناچارند به جنگ پایان دهند و به وطن بازگردند. This is a fascinating psychological event. The army's tired, they want to go home. Alexander wants to press on and conquer the world. They need a mechanism that will both preserve the army and not injure Alexander's narcissism. The divine omen is the perfect face-saving device. اسکندر هم به بازگشت رضایت داد، البته نه به همین سادگی. به جای بازگشت از طریق مسیر حاشیه ساحل، اسکندر نیروها را وادار کرد که از کویر گدروزیان یعنی بلوچستان در جنوب ایران عبور کند. این منطقه یکی از گرمترین نقاط زمین با هوایی بسیار سوزان و شنهایی است که تا ساق پا در آن فرو می‌رود. آب وجود نداشت و آذوقه هم به پایان رسیده بود. سربازان به خوردن اسب‌ها روی کردند و با پای پیاده به راه خود ادامه دادند. Why should Alexander choose to cross this inhospitable desert, especially when he could have simply put his men on ships and sailed them most of the way home? Now, some say it's because he wanted to punish his men for having refused to follow him any further east. His men paid for their lack of loyalty with their lives. 25,000 تن یعنی بیش از 3/4 نیروهای اسکندر در کویر جان باختند. پس از بازگشت به ایران، اسکندر فرمانروایی بست سختگیر شده بود. او برخی از فرمانداران را به ارتکاب جرائمی در غیاب خود متهم ساخت و آنها را اعدام کرد. سربازان شورشی نیز از دم تیغ گذرانده شدند. و هنگامی که نزدیکترین دوست وی هفاستیون در سال 324 قبل از میلاد در اثر تب درگذشت، اسکندر از شدت خشم افراد بیگناه بسیاری را به خاطر مرگ دوست خود مقصر دانست. The doctor who wasn't able to save Hephaestion's life is executed on Alexander's orders. Local youths are slaughtered over the man's body, and Hephaestion is now worshipped as a hero. All this builds a picture of Alexander as a man who has gone beyond what is expected as the norm in Greek society, both in terms of his relationships with men and in terms of how he is expected to behave as king. اسکندر هرگز با داغ از دست دادن دوست خود کنار نیامد. او در بابل برای آخرین بار به شرابخواری پرداخت. After yet another night of binge drinking, Alexander complains of severe stomach pains. He's then hit with a fever that rages for 12 days. این اتفاق تنها 8 ماه پس از مرگ صمیمی‌ترین دوستش رخ داد و جالب اینجاست که علائم ناراحتی اسکندر نیز دقیقاً مشابه علائم دوستش بود. به روایت آریان تاریخ نگار ایرانی، اسکندر آرام آرام توان حرکت پاهای خود را از دست داد و خانه نشین شد. وی پس از مدتی توان حرکت دستان و قوه ناطقه خود را نیز از دست داد. علائم عارضه‌ای که پزشکان آن را فلج گسترده می‌نامند. پیش از 33مین زادروز خود در سال 323 پیش از میلاد، بزرگترین فاتحی که جهان تاکنون به خود دیده است به سوی مرگ شتافت. پزشک بخش اورژانس ولانی علل محتمل برای مرگ اسکندر را تشریح کرده است. محتمل ترین علت برای بیماری مرگبار اسکندر مالاریا است. We know that malaria was endemic at that time, and we know that Alexander traveled to many different countries and many different regions. So he could have contracted malaria at any point in any one of these regions that were endemic to malaria. In this particular instance, malaria I don't think is the culprit that caused Alexander's death. به رغم وجود علائم مشابه مالاریا، دکتر ولانی توضیح محتمل‌تری برای مرگ اسکندر می‌دهد. What I would conclude is Alexander died from typhoid fever given his symptoms that fit classically with this presentation. Somebody may not have washed their hands properly or may have got contaminated in the food or the water, and he may have picked it up from that place. In this particular situation, typhoid fever is associated with an ascending paralysis. What happens with the bacteria is it gets into your bloodstream and causes an overwhelming sepsis response. Your blood vessels dilate, you lose your blood pressure, you become comatose, and you die from the infection itself. روایت شده است که هنگامی که در بستر مرگ از وی درباره اینکه وارث تاج و تخت او که خواهد بود پرسیدند، اسکندر پاسخ داد قوی ترین مرد جهان. اسکندر نیمی از محیط کره زمین را زیر پا گذاشت. در این مسیر او همواره فاتح جنگ بود و شمار عظیمی از انسانها را به طرزی فجیع کشت.
او به روانپریشی خونخوار بدل شد که خود را خدا می انگاشت. در حالت سوءظن همراهان وفادار خود را به قتل رساند و به احتمال قریب به یقین در کشتن پدرش نیز دست داشت. با این چنین رفتارهای او در کجای نمودار روانشناختی خودکامگان تاریخ قرار می‌گیرد؟ آیا وی قاتلی روانپریش و شیفته هیجان همچون کالیگولا بود یا قاتل بیرحمی چون چنگیزخان که به جز هدف خویش به چیز دیگری نمی‌اندیشید؟ Alexander has a pattern of excessive and needless cruelty without remorse, so he has some features of a psychopathic killer. However, he's not all about bloodlust. Much of the violence is very goal-directed. اسکندر ویژگی‌های هر دوی این خودکامگان را داشته است. هم هدفمند بود و هم روانپریش. و یک نکته کلیدی دیگر، اسکندر انسانی خودشیفته بود. Alexander scores very highly on a narcissism scale. His need to be special, his need for the world to know that he's special, his need to be connected to the gods all show that he's a narcissist. حال باید دید چه کسانی در تاریخ ویژگی‌های شخصیتی مشابه او را داشتند. Alexander reminds me of Napoleon, the military commander. They both pursue their own aims. They both want to conquer the world. They both can't get enough glory. And they both believe they are right. اسکندر با اتکا به همین خودباوری بیمارگونه بزرگترین امپراتوری تاریخ را بنا نهاد. اگرچه سرداری بیرحم و سنگدل بود، اما نگارنده زندگی نامه وی به یادماندنی ترین ویژگیش را مهارت نظامی قلمداد کرده است. و به همین خاطر با گذشت بیش از 2000 سال هنوز از او به عنوان اسکندر کبیر یاد می کنند.